santa presencia. Father, we call on your holy presence this moment. Llénanos con tu espíritu. Father, please fill us with your spirit. Respira la presencia de Dios. Just breathe the presence of God in right now. Amén, Padre. Háblanos, revélate a nosotros. Thank you, Father. Please speak to us. Please reveal yourself unto us. Vamos a abrir la escritura en Miqueas, capítulo 5. We're just going to open up the scripture to Micah chapter 5. Y el versículo 2 dice, And verse 2 says, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Whose goings forth are from of old, from everlasting. Entonces, aquí vemos que está marcando el Antiguo Testamento que Jesús viene múltiples veces. So we see here in the Old Testament that it's clearly stating that Jesus Christ has been continually coming from days of old. Y que estudiamos la semana pasada cómo las diferentes palabras que hablan de su manifestación, de su presencia. And just as last week we studied the different terms in the original Greek and Hebrew that convey the manifestations of his presence. Y esto es muy importante entenderlo porque Jesús reina. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. And this is very pivotal for us to understand because Jesus Christ, he reigns. Remember, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Si reconocemos a Jesús como Rey de Reyes, tenemos que reconocer que Él reina. And if we truly acknowledge Jesus as the King of Kings, then we also need to acknowledge and recognize that he is currently reigning. Y reinar significa que para reinar tiene que estar presente en el territorio. And in order for a king to properly rule and reign, he needs to be present over the territory under his dominion. Por eso vemos que Jesús se ercomai todo el tiempo en la tierra. This is why we saw that Jesus Christ continually erchomais himself upon the earth. Or he parousias on the earth, en la tierra, se parousia en la tierra. He parousias himself upon the earth. Y también vemos cómo sus epifanías, sus manifestaciones de luz gloriosa. We also saw how his epiphanias, his manifestation of bright and shining light. Y creo que estas epifanías van de gloria en gloria a través de la historia. And I truly believe that this epiphanias also go from glory to glory throughout history. Cuando Dios quiere llevar a su iglesia a nuevos niveles, Él se epifanía en medio de nosotros. Whenever God wants to take his church to new levels, he always epiphanias himself before us. Y estas epifanías traen juicios también sobre la tierra. And these epiphanias also usher in certain judgments upon the earth. Y esto no es solamente una vez en la historia, esto es durante la historia de la tierra. And this isn't just limited to one time throughout the history of the planet, but this continually happens throughout history. Y hemos visto cómo epifanías de Dios han traído avivamientos, han traído despertamientos. We also saw how there have been different epiphanias of God that has brought awakenings, that has brought visitations and revival. Y en su última manifestación gloriosísima, su reino va a sucumbir sobre todo el mal. And in his last and final glorious manifestation, broad and great, his kingdom is going to succumb the entire planet. Entonces, a mayor luz hay mayor gloria. Hence, to a greater level of light, there's always going to be a greater level of glory. Y también va a haber más justicia sobre la tierra y más juicios. And it'll also usher in greater levels of righteousness and judgment upon the earth as well. Entonces, pensar que Jesús solamente se manifiesta una vez y solamente hay grandes juicios una vez es un error. So then, to fall prey to believe that Jesus Christ only manifests once and that he only brings a judgment once, that's to fall into great error. Simplemente hay que voltear a ver la historia de la era cristiana y vemos muchos juicios que han sucedido. If you just turn back and see the history of the Christian church, of Christianity throughout mankind, you'll see that there have been several and many judgments that have taken place. Pues un reino existe para traer justicia y juicio. So then every kingdom exists to bring forth justice
and judgment. Vamos a ir a el libro de Daniel, capítulo 2. So I want you to join me now and turn with me to the book of Daniel, chapter 2. Y aquí es cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor. And this is the moment where we find Daniel interpreting Nebuchadnezzar's dream. Y entonces vemos que el sueño es una gran imagen que comprende 4 reinos. And if we look closely, we'll notice that the dream represents or is of a great statue that represents 4 different kingdoms. Después Daniel los verá como 4 bestias. Afterwards, Daniel will view them or see them as 4 beasts. Entonces aquí vemos que estas 4 bestias eran el reino de Babilonia. And these 4 beasts were composed of the kingdom of Babylon, Después vino el reino de los medopersas. followed by the kingdom of the Medo-Persians, Después vino el imperio griego y después el romano. and then followed by the last 2 kingdoms, which were the Greek Empire and the Roman Empire. Entonces dice el versículo 35, So in verse 35, desde el 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. starting in verse 34 of Daniel 2. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them into pieces. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold, verse 35, were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was ever to be found. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Yet the stone that struck the image became a great mountain that filled the entire earth. Pues aquí vemos obviamente que la roca que salió para desmenuzar es Cristo. So obviously we see here that the stone that came apart to crush that statue represents Christ. Y viene sobre el imperio romano. And it falls upon the Roman Empire. Y aquí está hablando de Dios estableciendo su juicio. And this is speaking of God establishing his judgment, Y estableciendo también el santo monte de Dios sobre toda la tierra. as well as establishing the holy mount of God upon the whole earth. En ninguna parte de la escritura dice que el imperio romano se vuelve a resucitar. Nowhere else in the Bible do we ever read of the Roman Empire emerging or resurrecting again. No hay profecía alguna al respecto. There's not a single prophecy concerning that. Entonces, hoy muchas profecías que se revuelven alrededor del fin de los tiempos tienen que ver con el resurgimiento del imperio romano. Many prophecies today having to do with the end of times, they get mixed up with the reemergence of the Roman Empire. Pero esto jamás fue profetizado por Dios. But this was never prophesied by God. There's no evidence of it in Scripture. Entonces, vamos a ver en el libro de Apocalipsis So I want to turn with me now, please, to the book of Revelation. y vamos a ver el imperio romano cómo fue destruido. And we're going to look more closely at how the Roman Empire was destroyed. Y esto tiene que ver con la entrega también del reino a Cristo Jesús. And this also has to do, and it's coupled with the kingdom of Jesus Christ. Entonces dice Apocalipsis 17 del 9 al 11. Revelation chapter 17, verses 9 through 11. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Revelation chapter 17, starting verse 9 says, Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. There are also 7 kings. 5 have fallen, 1 is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue a short time. The beast that was and is not is himself also the 8th, and is of the 7, and is going to perdition. Entonces vemos que el Apocalipsis fue revelado más o menos en el año 65. So you see the book of Revelation was revealed more or less around the year 65 AD. Y el Apocalipsis fue revelado a Juan para anunciarle las cosas que iban a suceder pronto. And the book of Revelation was revealed unto John
to show him the things that were soon to take place. Entonces, hay cosas en el libro de Apocalipsis que se refieren específicamente a la destrucción de Jerusalén. So there are certain things in the book of Revelation, certain things that refer specifically to the destruction of Jerusalem. Amén. Y otras que tienen un carácter profético y son eternas. And others with a prophetic nature that has an everlasting coverage. Aquí está hablando de los reyes que tenían que venir durante el tiempo de la destrucción de Jerusalén. So we see here this portion of scripture that has to do with the kings that were going to rise up during the destruction of Jerusalem. Entonces, vamos a poner la gráfica. So I want you to take a look at this graph real quickly. Entonces dice que 5 de estos reyes ya han sido. So the scripture clearly says that 5 of these kings have already passed. Y aquí vemos la dinastía Julio-Claudia. And here we can see closely the dynasty composed of Julius to Claudius. Y está compuesta por 5 emperadores que son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. And they're made up of 5 emperors known as Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, and Nero. Y los que estuvieron presentes durante la primera iglesia o la era cristiana Those that were present during the primitive church, the Christian church, the first church, fueron Calígula, Claudio y Nerón. were 3. They were known as Caligula, Claudius, and Nero. Entonces, en el año 66 y medio empiezan en el imperio de Nerón las guerras de los judíos. So notice carefully, in the year 66.5 AD, the civil wars explode under Nero's dominion. Nerón era considerada la bestia, Nero was actually considered the beast back then. pero la bestia es el imperio romano con todos sus emperadores. However, the beast is actually the Roman Empire with all of its emperors. Entonces, vamos a ver que durante las guerras civiles hay un año en que vienen 3 emperadores uno tras otro. So you're going to see that during the these civil wars, there was actually 1 year when 3 emperors came onto the scene one after the other. Y son considerados pues, por los estudiosos y por la misma historia como un solo gobierno. And by historians and many scholars and theologians, they're deemed or considered one government. Después viene Vespasiano. Then we have Vespasian. Y Vespasiano era el general de guerra durante el imperio de Nerón. And Vespasian was the war general during Nero's time. Cuando muere Nerón, Vespasiano sube al trono. And when Nero dies, Vespasian takes up the throne. Vespasiano tiene un hijo que se llama Tito. And Vespasian has a child, a son named Titus. Y Tito, cuando Vespasiano sube al trono, Tito se queda al cargo de los ejércitos de Vespasiano. And when Vespasian rises up to take the throne, Titus takes his place overseeing all of their hosts. Entonces, la línea de sangre entre Vespasiano y Tito hacen que sea el séptimo y el octavo. So then the bloodline between Vespasian and Titus causes them to become the 7th and the 8th. Entonces dice que la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Revelation 17:11, the beast that was and is not is himself also the 8th, and is of the 7 and is going to perdition. Entonces aquí vemos como el 7 y el 8 están combinados porque son padre e hijo. So we see here how 7th and 8th are coupled together because it's talking about a father and son relationship. Y aquí termina el octavo y Tito es el que pone fin y destruye Jerusalén en el año 70. And here the 8th brings an end to this series, and it's Titus, and it culminates with the destruction of Jerusalem in the year 70 AD. Entonces, recordemos que la piedra cae sobre el Imperio Romano, no en el año 2020. So let's bear in mind that this large stone falls upon the Roman Empire. It doesn't fall in the year 2020. Ni en el futuro. Nor in the future, mind you. Entonces, esto es una parte histórica que tenemos que entender para poder entender muchas cosas del Apocalipsis. So this is a part of history that we need to understand in order to properly interpret and understand the book of Revelation. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 20 y ese es quizás el pasaje más difícil del Apocalipsis. I want to invite you, please turn with me to Revelation chapter 20, and this is probably considered one of the most difficult and perplexing chapters of the book of Revelation. Recordemos que el Apocalipsis es un libro que fue escrito en el cielo. Now we need to bear in mind that Revelation, the book of Revelation, was a book that was
written in heaven. Juan había sido llevado al cielo para escribir el Apocalipsis. John had been taken up into heaven to pen the book of Revelation. Y estando en el espíritu, su espíritu estaba en el cielo, su cuerpo estaba en la tierra. And while in the spirit, his spirit was in heaven while his body remained here on earth. Él le dictaba a un discípulo llamado Prócuros las cosas que veía. He would dictate everything that he saw to a disciple of his known as Procurus. Entonces, aquí vemos en el capítulo 20 que So in está chapter 20, hablando we see de un periodo llamado los 1000 años. that he starts addressing a period of time normally known as 1,000 years. La única parte en la Biblia donde se habla de un periodo de 1000 años es el Apocalipsis. And the only part of the Bible that references a period of 1,000 years is here in the book of Revelation. En el libro de Pedro habla de que un día son como 1000 años. And of course, we know that in the book of Peter, he states that one day is like 1,000 years for the Lord. Entonces, cuando hablamos de tiempos para el Señor, So when we speak about times or time periods with the Lord, los tiempos en el cielo son muy diferentes a los tiempos en la tierra. the times in heaven are completely different from time here on earth. Entonces, en Dios hay tiempos que son los tiempos kairos, In God, we have times known as kairos times, que son los tiempos precisos determinados por el cielo en que Dios actúa. which are specific, unique times in heaven in which God acts in a certain situation. Luego tenemos otra palabra que es la palabra cronos. Then we have another word that's translated into time, and it's the term chronos. Cronos es el tiempo que nosotros tenemos en la tierra. Chronos is also known as the time that we have here on earth, the time ranges that we use here on earth. En el Antiguo Testamento, Dios usa el cronos para anunciar la venida de su Hijo. And in the Old Testament, God uses the chronos time period to announce or declare the coming of his son. Y está muy específicamente narrado los años precisos que anunciaban la venida de Jesucristo. And these precise and specific years and time slots for the arrival of Jesus Christ were clearly delineated in the Old Testament. Pero en los tiempos celestiales hay formas de hablar que un día pueden ser 1000 años. However, in the heavenly time spectrums, there are certain statements that refer to time slots such as one day is like 1,000 years. Lo vemos en la segunda epístola de Pedro, que un día son como 1000 años. We clearly see this in Peter's second epistle where he says, literally, a day is like 1,000 years. En el Salmo 94, Book of Psalms, chapter 90, verse 4. porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. It says, for 1,000 years in your sight, Lord, are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. Entonces, cuando Dios va a hablar de misterios o de juicios, va a usar ese lenguaje simbólico. So every time that God speaks to us about mysteries or judgments, it's very common for him to employ this type of terminology. Por eso también la usa en Isaías 60, Which is why he also employs it in Isaiah chapter 61, donde dice where he says que Dios lo ha enviado, al versículo 2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. because in the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Entonces sabemos que el día de la buena voluntad de Dios, pues no es nada más un día. So we know that the acceptable year of the Lord doesn't simply refer to one specific year. Porque si no, pues estaríamos perdidos. Otherwise, we'd be hopeless. De la misma manera, el día de venganza del Dios nuestro también es un día simbólico. And in like manner, the day of vengeance of our God, of the Lord, is also symbolic in nature. Y cuando Jesús profetizó acerca del día de la venganza, hablaba de la destrucción de Jerusalén. And when Jesus Christ prophesied about this day of vengeance, he was also speaking of the destruction of Jerusalem. Ahora, en la gematría hebraica, en la interpretación de los números según los hebreos, The interpretation of numbers according to the Hebrew, el 10 es la ley. 10 represents the law. 10 también representa el juicio. And the number 10 also represents judgment in gematria.
Y también 10 representa lo que viene del cielo a la tierra, And 10 also represents everything that comes from heaven down here to earth, como los 10 mandamientos. such as the 10 commandments. 10 días después de la ascensión de Cristo viene el Pentecostés. 10 days following the ascension of Christ, we have Pentecost. Entonces, el número 1000 es esta multiplicación de 10 por 10 por 10. The number 1,000, or when you multiply 10 times 10 times 10. Entonces, 10 por 10 por 10 es 1000. 10 times 10 times 10 equals 1,000. En el entendimiento judío, ellos llamaban a estos 1000 años la era mesiánica. Now, in the Jewish understanding, they would normally refer to this period of 1,000 years as the Messianic era. Y tienen un vocablo llamado atid labo. Déjame traducirlo. And they have a way to say it that is atid labo. Y este atid labo es la era mesiánica. And Atid Labo, the way they employ it, refers directly to the Messianic era. Todo lo largo del Antiguo Testamento vemos que el reino de Dios está profetizado para ser eterno. Throughout the entire Old Testament, we see that the kingdom of God has always been prophesied as an everlasting kingdom. Vemos que a los santos se les es dado el reino eternamente y para siempre. We see that the kingdom is given to his saints eternally and forevermore. Entonces dice en Isaías 60, So in Isaiah 60, if you turn with me, please, dice el 21, está hablando de la Nueva Jerusalén. verse 21, where it's speaking about the New Jerusalem. La Nueva Jerusalén somos nosotros. And just as a reminder, the New Jerusalem represents all of us. All of us are part of this New Jerusalem. El tabernáculo de Dios con el hombre es la Nueva Jerusalén. God's tabernacle in man is the New Jerusalem. Y entonces dice que heredarán para siempre la tierra los renuevos de mi plantío. And so it says in verse 21, they shall inherit the land forever, the branch of my planting. Vemos también, vamos otra vez a Apocalipsis 20, So if we turn back to Revelation chapter 20, well, we're also going to see y está hablando el versículo 4. verse 4. Apocalipsis 19 está hablando del juicio sobre la bestia. We're going to start a little bit back, that way we can understand the context. Revelation chapter 19 speaks to us about the judgment of the beast. Okay. La esposa del Cordero se ha unido al Espíritu de Dios And the bride of the Lamb has united with the Spirit of God. y ahora viene el juicio sobre la bestia. And so now we see the judgment coming upon the beast. Entonces dice que fueron arrojados la bestia y el falso profeta al lago de fuego. And so then we see that the beast and the Antichrist were tossed into the lake of fire. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salió de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Verse 21 says, and the rest were killed with the sword, which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Estos muertos son los judíos que no se convirtieron hasta el año 70. So then these dead represent the Jews that were never converted right up to the year 70 AD. Y termina con la misma frase, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. And it actually ends with the exact same phrase that all the birds were filled with their flesh. Que es la misma profecía, Mateo 24, cuando las águilas se sacian de todos los muertos. Which is the same prophetic prophecy in Matthew chapter 24, where it states that the fowls of the air, the birds of the air, were filled with the carcasses or the flesh of the dead. Entonces empieza el capítulo 20 diciendo que un ángel encadena al dragón y lo encierra por 1000 años. So chapter 20 starts off by saying that an angel lays hold of the dragon and imprisons him for 1,000 years. Dice 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. And he goes on to say in verse 3, and he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after these things he must be released for a little while. Este pasaje, como le dije, es muy difícil de interpretar. So as I mentioned before, this portion of scripture is actually quite difficult and challenging to properly understand. Sabemos que 1000 años son como un día. So we all know that
1,000 years are like one day. Entonces dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Verse 4 now says of Revelation 20, and I saw thrones, and they that sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. Ahora, aquí está hablando de los mismos mártires y de los mismos muertos que son anunciados en Apocalipsis 11. Now here, it's making reference to the same dead and to the same martyrs that we see in Revelation chapter 11. Entonces dice, en Apocalipsis 11:15, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. It says, then the seventh angel, Revelation 11:15, please. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord. Versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y grandes, y a destruir los que destruyen la tierra. Verse 18 now. And the nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints, and those who fear your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth. Estamos viendo que aquí está hablando de un juicio en que se juzgan los muertos. So here we see that he's talking about a judgment in which the dead are judged. Y que esto está ligado al momento en que Jesús recibe el reino para reinar por los siglos de los siglos. And this is linked and connected to the moment where Jesus Christ receives the kingdom to be able to rule and reign forever and ever. Entonces, Jesús es el rey, él está sentado en su trono. So when Jesus Christ is the king, he's seated on his throne. Y ha recibido todos los reinos del mundo. And he's received unto him all of the kingdoms of the world. Misma palabra que está profetizada en Daniel 7. Same word that's prophesied in Daniel chapter 7. Ahora, quiero que se quite de la mente la idea de que son juzgados todos los muertos de toda la historia, porque no es de lo que está hablando. Now I want you to strip from your mind that the judgment of all the dead, of all the people throughout history, I want you to strip that out of your mind because that is completely not what he's referring to here. Vamos a Daniel 7 y vamos a ver exactamente este pasaje en Daniel. Now let's turn to Daniel chapter 7 and let's look at this portion of scripture where it speaks about this. Pues recuerden que la profecía de Cristo está siempre ligada a sus profecías que él profetizó en el Antiguo Testamento. Remember that the prophecies of Christ are always linked and connected to all the prophecies that were given and uttered in the Old Testament. Entonces dice el versículo 13. Starting in verse 13. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. And I was watching in the night visions, Daniel says, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven, he came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Y se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Verse 14, then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Entonces sabemos que Jesús es rey. So we know for a fact that Jesus Christ is king. Que su dominio es eterno y que no pasará. That his dominion is an everlasting dominion and that it will never pass away. Y luego dice, el 17 está hablando de las cuatro bestias con las que empezamos hablando. And then in verse 17, once again, they're talking about the four beasts that we started this teaching on. Y estos son los cuatro reinos que iban a ser destruidos por la roca. And these represent the four kingdoms that were going to be destroyed by that large stone. Entonces, cuando viene la roca y destruye Jerusalén en el año So when 70, the stone comes and destroys Jerusalem in the year 70 AD, entonces dice
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. It says in verse 18, but the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Ahora vamos al 26 de Daniel. I want you to turn to and look at verse 26. Just jump ahead to verse 26 in the same chapter. Entonces, aquí está hablando de cómo va a ser destruido esta última bestia. So here it tells us how this final beast is going to be destroyed. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. It says, but the court shall be seated, and they shall take away his dominion to consume and destroy it forever. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, el reino eterno, y todos los reinos le servirán y le obedecerán. It says, then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Ahora, esto es paralelo a Apocalipsis 20. Now, this is adjacent to Revelation chapter 20. Apocalipsis 11, donde tocan la trompeta y Jesús ha venido a ser el Señor. Excuse me. Adjacent to Revelation chapter 11, where the trumpet is sound and Jesus Christ has come to be our Lord. Y entonces se levanta Dios y le es entregado a Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Revelation 11, verse 15 says, and the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Ahora, vamos a Apocalipsis 20 y vemos cómo los santos han recibido el reino y se les dan tronos para juzgar. When we turn back to Revelation chapter 20, we're going to see how the saints have received thrones and they've been given power to rule. Históricamente, estos son los santos de la primera iglesia, los mártires de la primera iglesia. And historically speaking, this refers to the saints of the primitive church, to the saints of the first church. Pero a lo largo de la historia, Dios ha tenido mártires y Dios ha tenido santos. But throughout history, God has always had saints and he's always had martyrs. Y Dios establece también hombres y mujeres que pueden ocupar los tronos de justicia. And God has always set and established men and women that can take up those thrones of righteousness. A la iglesia de la Odisea le dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. To the church of Laodicea, he said, to them that overcome, I will let them sit on the throne. Entonces, estos muertos que son juzgados en este aparente 1000 años, So then these dead that are apparently judged throughout this 1,000 years, es lo que está hablando literalmente es el día del Señor en que son juzgados estos muertos del tiempo del año 70. so he's literally speaking to the dead that are judged in the year 70 AD, referring to those of 1,000 years. Si vemos los evangelios, o sea, las palabras de Jesús y las epístolas del Nuevo Testamento, We look carefully at the Gospels and the epistles of the New Testament. habla de nosotros como ya habiendo recibido la resurrección. It always speaks to us as of already having received the resurrection. ¿Okay? Los que han muerto con Cristo y han resucitado juntamente con Él, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Because it clearly says, those that are dead with Christ and have resurrected with him, let them set their sight on the things above. En Juan capítulo 5 dice, la hora es cuando los muertos oirán mi voz y resucitarán. In John chapter 5, it says, and the time is when the dead will hear my voice. Hemos estado hablando sobre la resurrección una y otra vez como parte del fundamento de la vida cristiana. We've been talking about the resurrection as a vital part of the foundation of our belief system. Y por eso dice el versículo 6, capítulo 20 de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. And this is why Revelation 20, verse 6 says, blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power. Entonces aquí está hablando de los que ya viven en la resurrección. Esos no van a ver muerte. So it's speaking about those who are already living in the resurrection.
they will not see death. Dejarás tu cuerpo aquí abajo, pero nunca más pero no vas a ver la muerte en tu ser espiritual. You leave your body here on earth, but your spiritual being will never experience death ever again. Por eso dice, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. So notice what it says here. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Entonces dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. And it continues saying in Revelation 26, chapter 20, verse 6, over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. Ahora, hemos visto ya varios pasajes en que Jesús reina con nosotros eternamente y para siempre. Now, you see many portions of Scripture throughout the Bible in which Jesus Christ reigns with us forever and ever. Entonces, siempre es de poner ahí 1000 años, que es muy complejo de entender para la mente racional. But instead of placing there 1,000 years, which can be quite challenging for a rational mind to comprehend, vamos a ponerlo en un tiempo preciso, en un tiempo kairos. let's set this in a precise period of time, in a kairos time. Porque 1000 años significa las dimensiones celestiales. Because 1,000 years always refers to heavenly dimensions. Entonces, los que estamos en Cristo estamos en dimensiones So celestiales. then those of us that are in Christ are always in heavenly dimensions. Ahora, esto no se puede entender si nunca has entrado a las dimensiones celestiales. Now here's the caveat. This is difficult to understand if you've never entered or accessed these heavenly dimensions. Cuando tu espíritu es posicionado en el reino de Dios está fuera de este mundo. When your spirit is truly established and positioned with the kingdom of God is different from this world and earth. It's separate. Entonces, tú vives en las dimensiones celestiales del reino, pero estás en la tierra. So then you start living in the heavenly dimensions that God has created while living still here on earth. Es en las dimensiones celestiales donde tenemos el gobierno y el dominio de la resurrección. It's in these heavenly dimensions where we can exercise the government and the dominion that we have in the resurrection. Lo que hemos experimentado muchas veces es que estamos viviendo en estas dimensiones del cielo. Now, what we've experienced all too often is that we're living in these heavenly dimensions, yes, in heaven. Y de pronto vienen pruebas. Then all of a sudden, trials come our way. De pronto hay situaciones que Dios te tiene que probar para hacerte madurar. And all of a sudden, there are situations that come and test us, actually designed by God to mature and develop us. Porque no es que ya entré al cielo y ya nunca más me va a pasar nada, ya soy perfecto. Because it's also not a matter of, well, I've entered the heavenly dimension, everything's great, everything's awesome, and nothing's going to happen to me. I've made it. I've arrived. No. O sea, vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. The Bible clearly says that we continue to grow till we reach the level and maturity of the mature grown man. Y que a través de muchas tribulaciones entramos al reino de Dios. And through various tribulations, we enter the kingdom of God. Pues si bien en el cielo el diablo está atado eternamente y para siempre, Now, if it is true, while it is true that in heaven the devil has been bound eternally and forever, Dios lo utiliza para hacernos madurar aquí en la tierra. God still uses him to help develop us here on earth. Entonces de repente puede ser tentado. So all of a sudden, you might be tempted. Y ninguna tentación viene de Dios, viene del imperio del diablo. The Bible clearly says that there is no temptation that comes from God. They only come from the devil's power. Ahora, Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, punto. Now, Satan was conquered once and for all at the cross of Calvary, period. En el reino de Dios, Satanás está completamente eliminado. In the kingdom of God, Satan has been completely removed or erased from the picture. Amén. Pero fue arrojado a la tierra. But then he was cast down here to earth. Notice this now. Entonces, si vivimos en las dimensiones celestiales, ahí no vamos a ser tentados por el diablo ni hay diablo. So then we truly start living the heavenly dimensions.
we won't ever suffer for temptation from the devil because the devil can't be there. We won't be tempted. Pero la parte de nosotros que todavía no madura, que todavía está en la tierra, But that part of us that still hasn't matured, still hasn't developed, and remains here on earth, donde todavía vemos nuestras partes carnales, where we still have to wrestle and struggle with many of our fleshly areas. el diablo es usado como un siervo de Dios. The devil is actually used, one might consider that he's being used by God as a servant for his purposes. Jesucristo le dijo al diablo, solamente al Señor servirás y solamente a Él adorarás. Because Jesus Christ clearly told the devil, you shall serve the Lord alone and only him will you worship. Entonces, Él sirve a los propósitos de Dios, madurando a los hijos de Dios. So yes, indeed, even the devil serves the purposes of God to mature and develop the holy ones of God. Y a eso se refiere que Satanás es soltado por un poco de tiempo. And that's what it refers to, that the devil is released for a short period of time. Ahora, la parte histórica de la destrucción de Jerusalén, Now, historically speaking, about the destruction of Jerusalem, amén, aquí habla de que la ciudad santa fue rodeada por Gog y Magog. it says here that the holy city was surrounded by Gog and Magog. Pero dice que Dios descendió fuego del cielo y los consumió. But it says that God rained fire from heaven and he consumed them, he devoured them. Ahora, Gog y Magog no son Rusia, como piensan algunos. Now, Gog and Magog isn't referring to Russia as some would claim. Si no me equivoco, Gog y Magog eran parte de Tubal, que estaba en la región del Asia Menor. And if I'm not mistaken, Gog and Magog was a part of Tubal, which was originally a territory in Asia Minor. Y aquí vemos que viene fuego y los consume. And we see that fire rains down from heaven, devouring them, the Bible says. Entonces, aquí yo pienso, esta es mi opinión, So now I'm just going to share my personal opinion. Yes, this is what I think. This is my opinion. porque esta región de Gog y Magog pertenecía al Imperio Romano. Because this region of Gog and Magog, it actually belonged to the Roman Empire. It was part of the Roman Empire. Que esto se refiere al tiempo en que Roma ardió en fuego. That this actually refers to the time when Rome was burnt down and consumed in fire. Puede haber otra interpretación, no me voy a pelear con nadie por esto. Sure, there might be another interpretation. I'm not going to bout it out with you around it. O sea, lo que a mí más me importa es que entendamos que el reino de Dios está aquí para nuestro beneficio. But the important thing, the takeaway that I want you to get today is that the kingdom of God is present and current for our benefit. Que se nos ha dado el reino, el dominio y la autoridad para movernos con Cristo aquí en la tierra. That we have been personally given the kingdom, the power, the dominion, and the authority to rule with him here on earth. It's been granted to us. Y que el reino de Dios es siempre eterno, no tiene 1000 años el reino. And that the kingdom of God is eternal, it's everlasting. It's not limited just to a 1,000-year reign. Amén. Dios le dio el dominio a los santos para siempre, jamás. God gave this power and dominion and authority to his saints to always rule with him. Espero que les haya quedado claro un pasaje tan complejo. And I truly hope that I've been able to shed much more light on such a complicated and complex portion of Scripture. Si quiere citas y irse más profundamente, pues escribimos un libro que se llama Apocalipsis. And if you want to go even deeper and learn it much more in depth, we've actually penned a book called The Apocalypse. Y ahí podrá usted estudiar, subrayar y realmente entender este tema. And that book was designed for you to be able to read, to highlight, to take notes, and to be able to glean a little better understanding of this diverse subject. Pero lo que quiero sembrar en su corazón But what I want to sow in your heart today es que el reino de Dios no es de este mundo. is that the kingdom of God is not, I repeat, is not of this world. Cristo vino para abrirnos las dimensiones celestiales. But Jesus Christ came down to open up those heavenly dimensions. Y de la misma manera que cuando usted toma un avión desde arriba en el cielo, las cosas se ven muy diferentes en la tierra. And in like manner, just like when you board a plane and it's up in the air in a high altitude, everything on earth looks different
from up there. De la misma manera, cuando usted es llevado a lugares celestiales, In that same manner, when you're taken up into heavenly dimensions, toda su perspectiva también va a cambiar. your entire perspective and perception of things here on earth shifts and changes altogether. Ahora, usted no tiene que ser un agente súper especial para ser llevada a los cielos. Now, here's another thing. You don't have to be a super special, perfect person to be taken up into heaven. Esta es una prerrogativa de todos los hijos de Dios. But there's a prerogative that's available for every child of God without exception. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. The Bible literally says that we are seated in heavenly places with Christ Jesus as we speak. Entonces, conéctese su espíritu con esos lugares celestiales donde usted está sentado. So connect your spirit willingly to those places where you're seated in heavenly realms with Him. Tenemos muchas cosas que hacer en la tierra, los santos de Dios. As the saints of God, there's so much that we have been entrusted to do and carry out here on earth. La tierra necesita a los santos y al reino. The earth desperately needs the saints of God and His kingdom. Is someone hearing me? Estamos en un momento en que ya no nos podemos dar el lujo de seguir viviendo en los temores del fin del tiempo. We're in a pivotal moment in time and in history where we can't afford to give ourselves the luxury of being bound and limited by fear about the end of times. Generación tras generación se ha perdido por este tipo de mentalidad. And generation after generation has been lost because of this type of mindset and thinking. Para este momento ya debíamos haber llenado la tierra con la gloria de Dios. By this time, we should have already filled the entire planet with the glory of God. Someone hearing me? Pero la iglesia vive toda atemorizada porque viene el fin del mundo. But the church is still bound by shackles of fear because the end of the world is coming. Y tienen una mentalidad de destrucción en sus mentes. And they have a mindset of destruction that's harboring their hearts. Amado, el reino de Dios, el Hijo de Dios es redentivo. Beloved, the kingdom of God, the Son of God has always been redemptive. Y Dios quiere que sus santos sean la parte de la redención, establecer la redención en la tierra. And God wants His saints to engage in their redemptive role here on earth. They are a vital part of the puzzle here. Por eso la creación gime para ver la manifestación de los hijos de Dios. This is why the Bible says that all creation groans to see the manifestation of the sons of God. Porque somos redención, porque somos luz. Because we are His light. We are His redemption here on earth. Y vienen tiempos difíciles. Yes, there are difficult times that are coming, that are approaching. There are trying times that are on the horizon. Y los juicios de Dios van a seguir hasta que la tierra sea llena de su gloria. And the judgments of God are going to continue until the entire earth is filled with His glory. Pero Dios nos está llamando a ser hijos de luz. God is calling us to be children of light. No estar buscando a ver cómo nos peleamos y nos dividimos por una escritura. And not seeing how we fight and become petty over differences about scriptures and divisions about this and that. Pues vamos a cerrar con esto. So I just want to wrap this up with this now. Gracias, Elmer. Amen. God bless you. Nos Thank you. bendecimos. We love you.